Hello and hi friends, welcome back to Krishna's tutorials. So ఈ వీడియోలో మనం ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ అండ్ కొన్ని ఇంటర్నేషనల్ లా కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూస్తున్నాము. The patent granted for an invention is protected for a period of 20 years. పేటెంట్ అంటే ఏదైనా కొత్త ఇన్వెన్షన్ కి ఇచ్చేదన్నమాట. సో అది ఓన్లీ 20 ఇయర్స్ వరకే కాపాడగలుగుతాము. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాన్ అనుకోండి, ఆ ఫ్యాన్ క్రియేట్ చేసిన అతనికి ఒక 20 ఇయర్స్ వరకే ఆ పేటెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఎవరైనా చేయొచ్చు, ఇన్వెంట్ చేసిన దాన్ని ఎవరైనా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ఉంటుంది అనమాట. సో 20 ఇయర్స్ తర్వాత హీ విల్ నాట్ బి ప్రొటెక్టెడ్, ఆ పేటెంట్ అనేది ప్రొటెక్ట్ అవ్వదు. The Copyright Office under the Copyright Act 1957 is currently located in New Delhi. సో ఇండియాలో కాపీరైట్స్ కి సంబంధించి న్యూ ఢిల్లీలో ఆఫీస్ ఉందన్నమాట. కాపీరైట్స్ అంటే ఒక ఆర్టిస్టిక్ వర్క్ కానీ ఏదైనా కానీ అది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట కాపీరైట్ అనేది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ప్రొటెక్ట్స్ ఇన్వెన్షన్? మనకు తెలిసినదే కాబట్టి లైక్ ఇట్స్ పేటెంట్. Geographical indication can be licensed. No, it can't be licensed. Which of the following is not considered as an intellectual property right? Agricultural land. The TRIPS agreement came into effect initially in India in the year 2000. Which is the protection given to the original expression of an idea? Copyright. Copyright అనేది ఒరిజినల్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఒక ఐడియాని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. What protects the intellectual property in painting created by the artist? Copyright. ఆర్టిస్ట్ ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తాడో అది ఒరిజినల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట, అతని ఐడియా తోటి వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని కాపీరైట్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఎ ఫెయిర్ యూజ్ ఆఫ్ ఎ కాపీరైట్ రైటెడ్ వర్క్? యూజ్ ఫర్ కమర్షియల్ పర్పస్. ఇప్పుడు రీసెర్చ్ కోసమైనా కానీ, క్రిటిసిజం కోసమైనా కానీ, రివ్యూ కోసమైనా కానీ ఆ కాపీరైటెడ్ వర్క్ అనేది యూస్ చేయొచ్చు, కానీ కమర్షియల్ పర్పస్ కి మాత్రం యూస్ చేయలేరు. If a company develops a new technology that improves its main product, what type of IPR can they use to stop others from copying their invention? సో ఇన్వెన్షన్ అనే మాట వచ్చేసరికి ఇక్కడ పేటెంట్ అనేది గుర్తుండాలి మీకు. ఏదైనా కొత్తది ఇన్వెంట్ చేస్తే దానికి పేటెంట్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఆ ఇన్వెన్షన్ ని. The IPR given to any goods having a specific territorial origin and possessing qualities or a reputation that are due to that origin is called as జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్. సో ఇప్పుడు జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ కి. మన ఇండియాలో కోలాపురి చెప్పల్స్ కానీ ఇట్లా కొన్ని డిఫరెంట్ ఒక్కొక్క ప్లేస్ లో ఒక్కొక్క కైండ్ ఆఫ్ జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది ఆ రీజియన్ లో ఫేమస్ అనమాట, అక్కడ కాకుండా ఇంకా ఎక్కడ దొరకదు. సో దానికి జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. బట్ దానికి లైసెన్స్ ఉండదు అనమాట. ఇప్పుడు దాన్ని ఎవరైనా వాడొచ్చు, దాన్ని ఎవరైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు. అవుట్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్స్ ప్రొవైడెడ్ విచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఇస్ పేటెంటబుల్? ఏ న్యూ ప్రోడక్ట్ ఆర్ ప్రాసెస్. ఏదైనా పేటెంట్ చేయాలంటే అదొక న్యూ ప్రోడక్ట్ అయి ఉండాలి, లేదంటే ప్రాసెస్. సో ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ లా కి సంబంధించినది అనమాట. ఇండియా బికెమ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇన్ ద ఇయర్ 1945. The seat of International Court of Justice located in The Hague, Netherlands. The term of judge of International Court of Justice is 9 years. Who is the father of modern international law? Hugo Grotius. The law which governs disputes among the nationals of different countries is private international law. అంటే ఇప్పుడు ఇండియాకి చైనాకి మధ్య ఏదైనా డిస్ప్యూట్ అయిందనుకో దాన్ని గవర్న్ చేసేది ప్రైవేట్ ఇంటర్నేషనల్ లా అనమాట. The marriage between an Indian citizen and an American citizen is governed by the rules of private international law. So ఇండియన్ సిటిజన్ అమెరికన్ సిటిజన్ ని మ్యారీ చేసుకుంటే ప్రైవేట్ ఇంటర్నేషనల్ లాస్ ప్రకారం ఉంటది అనమాట. The body of law which governs when there is a conflict between the citizens of a different countries. Basically different countries కి ఏమైనా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అయినా కానీ ఏదైనా డిస్ప్యూట్స్ అయినా కానీ అది గవర్న్ చేసేది మాత్రం ప్రైవేట్ ఇంటర్నేషనల్ లా. ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1919. ఇంటర్నేషనల్ లా వాజ్ అర్లియర్ నోన్ యాజ్ లా ఆఫ్ నేషన్స్. సో ఇంటర్నేషనల్ లా ని లా ఆఫ్ నేషన్స్ అని ముందు అనేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ లా లాగా చెప్పడం జరుగుతుంది.
Private international law is also called as conflict of laws. Non-permanent members of the Security Council are elected by the UN General Assembly for a period of 2 years. So permanent members కాకుండా నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ ని యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీలో ఒక 2 years 2 years కి ఎలక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ డూ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఆల్సో కృష్ణాస్ ట్యుటోరియల్స్ యాప్ చూడండి. Thank you for watching. All the best for your exams.